Hello dear students, welcome to Maitri Academy. I am Harikrishna. ఈ వీడియోలో ఏపీ ఐసెట్ 2025 ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అంటే ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఎట్లుంటుంది అండ్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ ఏంది, ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతాయి అండ్ మనం ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవ్వాలి అని అంటే మనకి ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి అండ్ ఫ్రీ యూనివర్సిటీస్లో మన ఎంబీఏ ఆర్ ఎంసీఏ ప్రిపరేషన్ చేయడానికి మనకి ఎంత ర్యాంక్ రావాలి అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఏంటి, ఈ అన్ని డీటెయిల్స్ని కవర్ చేస్తూ ఈ వీడియో చేస్తున్నాం. సో ఈ వీడియో చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది. సో మీరు ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యే కంటే ముందు ఈ వీడియో చూసి మీ ప్రిపరేషన్ని స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్ట్ చేశారు ఏపీ ఐసెట్ ప్రిపరేషన్ గైడ్ చేయండి, ఏపీ ఐసెట్ ప్యాటర్న్ మీద ఒక వీడియో చేయండి అని, అండ్ ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ టిప్స్ చెప్పండి అని. ఇలా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కామెంట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఈ వీడియో చేస్తున్నాం. అండ్ మీరు ఇంతవరకు మైత్రి అకాడమీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేకపోతే సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైత్రి అకాడమీ ఛానల్. It would be giving more information which is related to different competitive exams and placements exams and MBA related exams. So do subscribe the channel and let's start with our discussion. First మనకి వాట్, వై, హౌ అనేది తెలియాలి ఏపీ ఐసెట్ గురించి. అంటే ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ గురించి వాట్ ఈజ్ ఏపీ ఐసెట్, అసలు ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంది, అండ్ వై డు ఐ నీడ్ టు రైట్ ఏపీ ఐసెట్, మనం అసలు ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ ఎందుకు రాయాలి, అండ్ హౌ కెన్ ఐ ప్రిపేర్ ఫర్ ఏపీ ఐసెట్. మీరు ఒకవేళ రాయాలనుకుంటే మనం ఎట్లా మన ప్రిపరేషన్ని స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఈ 3 పాయింట్స్ మనం ఫస్ట్ కవర్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈజ్ ఏపీ ఐసెట్, అసలు ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంది? ఏపీ ఐసెట్ ఈజ్ అ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ఎంబీఏ అండ్ ఎంసీఏ. అంటే మీరు ఇట్స్ అ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. మీరు నెక్స్ట్ డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఆర్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంబీఏ ఆర్ ఎంసీఏ చేయాలి అని అంటే దట్ టు స్టేట్ లెవెల్, అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లోపల మీరు ఎంసీఏ ఎంబీఏ చేయాలి అని అంటే మనం ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. అండ్ ఎంబీఏ మనకి డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. మీరు నేషనల్ వైడ్గా రాయాలనుకుంటే క్యాట్ ఎగ్జామ్ కానీ మ్యాట్ ఎగ్జామ్ కానీ వీటన్నిటిని అపియర్ అవ్వచ్చు. ఓన్లీ స్టేట్లో విత్ ఇన్ ద స్టేట్లో మనం చేయాలంటే స్టేట్ కండక్ట్ చేస్తున్న ఎగ్జామ్ ఏపీ ఐసెట్. వై డూ ఐ నీడ్ టు రైట్ ఏపీ ఐసెట్, అసలు మనం ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ ఎందుకు రాయాలి? సో ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాయడం వల్ల మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ఎంబీఏ ఆర్ ఎంసీఏ కోర్సెస్ ఇన్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ ద టాప్ కాలేజెస్. కానీ జస్ట్ ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాయడం వల్ల మనకు అడ్మిషన్ వస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ నార్మల్ కాలేజ్. నార్మల్ కాలేజ్ అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు మీరు టైర్ 2 కాలేజ్లో చదువుతున్నారా, టైర్ 3 కాలేజ్లో చదువుతున్నారా, దాన్ని బట్టి మీ ప్లేస్మెంట్స్ డిపెండ్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ బీటెక్ ఆర్ డిగ్రీ ఇన్ ఎ టైర్ 1 కాలేజ్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ ప్లేస్మెంట్స్. అదే మీరు టైర్ 2, టైర్ 3 కాలేజెస్లో చేసినప్పుడు మనకి ప్లేస్మెంట్స్ తక్కువ ఉంటాయి. అట్లనే మనం ఎంబీఏ ఆర్ ఎంసీఏ కోర్స్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు టైర్ 1 కాలేజెస్లో చదివితే యూ విల్ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. అంటే మనకి యావరేజ్గా 6 lakhs to 8 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అట్లాంటి కాలేజెస్ని చూస్ చేసుకొని ఎంబీఏ ఆర్ ఎంసీఏ చేయడం బెటర్. అండ్ ర్యాండమ్గా లేదు నా డిగ్రీ అయిపోయింది ఏదో ఒక కాలేజ్లో ఎంబీఏ చేస్తా అంటే యు ఆర్ సింప్లీ వేస్టింగ్ అనదర్ 2 years ఆఫ్ టైం. అంటే మనం జస్ట్ ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఏదో కాలేజ్లో అడ్మిషన్ వస్తే దాంట్లో మనం ఎంబీఏ ఎంసీఏ చేయడం వల్ల మనకేం యూజ్ లేదు. అట్లాంటి ఒపీనియన్ ఉన్న వాళ్ళు అసలు మీరు ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాయకండి. సో మీరు ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఎలా రాయాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ యు ఆర్ గెటింగ్ లెస్ దాన్ 1000 ర్యాంక్. సో అప్పుడు ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ సీట్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీస్ అండ్ యూ విల్ గెట్ సీట్ ఇన్ ద టాప్ కాలేజెస్. దీనివల్ల మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే యూ విల్ గెట్ గుడ్ ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. అంటే జస్ట్ ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ని ప్రిపేర్ అవ్వడం కాదు, ప్రిపేర్ అవుతూ లెస్ దాన్ 1000 ర్యాంక్ వస్తూ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంటే ఈ లెస్ దాన్ 1000 ర్యాంక్ రావాలి అంటే మన ప్రిపరేషన్ని స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే హౌ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అవర్ ప్రిపరేషన్, ఎలా మన ప్రిపరేషన్ని స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఇది ఏపీ ఐసెట్ అనే కాదు, ఏ ఎగ్జామ్ని మీరు ప్రిపేర్ అయినా ఫస్ట్ మీరు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. దాంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ మనం రాసే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి. సో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉందా, ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఏంటి, ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి. ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ ఏంటి. అఫీషియల్గా ఏ ఎగ్జామ్కైనా ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ ఉంటుంది, సిలబస్ నుంచే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి సిలబస్ని డీటెయిల్గా అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కూడా.
సో సిలబస్ పట్టు జాబ్ కొట్టు అన్నట్టుగా మీరు సిలబస్ని డీటెయిల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ విల్ బ్లైండ్లీ స్టార్ట్ పర్చేస్ వన్ బుక్ అండ్ స్టార్ట్ దర్ ప్రిపరేషన్. సో డూ దిస్ అనాలిసిస్ ఫస్ట్. అండ్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్, అంటే ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అనాలజీ, అందులో నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఏ టాపిక్స్లో ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది, మనం ఏ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అయితే మన ప్రిపరేషన్ తొందరగా అవుతుంది, వీటన్నిటి మీద మీరు ఒక అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ అ మార్కింగ్ సిస్టమ్, క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్, లాస్ట్ ఇయర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎట్లున్నాయి, అండ్ లాస్ట్ ఇయర్లో జరిగిన పేపర్ ఏ విధంగా ఇచ్చిండు, ఏ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి కవర్ చేసిండు, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మీకు తెలుసుండాలి. సో ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ని కవర్ చేస్తూ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ద వీడియో. సో ఫస్ట్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్, ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్. ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఎట్లుంటుంది అని అంటే, బేసిక్గా మనకి ఒక 200 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, 3 సెక్షన్స్ని కవర్ చేస్తూ, అండ్ 150 minutes టైం ఇస్తాడు. సో 200 క్వశ్చన్స్ 150 minutes. అండ్ ఈ 200 క్వశ్చన్స్ కూడా 3 సెక్షన్స్ని కవర్ చేస్తూ ఇస్తున్నాడు. సెక్షన్ ఏ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ 75 క్వశ్చన్స్, అండ్ సెక్షన్ బి కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ 70 క్వశ్చన్స్, సెక్షన్ సి మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ 55 క్వశ్చన్స్. సో ఈ 3 సెక్షన్స్ని కవర్ చేస్తూ మనకి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు. అన్ని ఎంసీక్యూసే ఉంటాయి, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, అండ్ దెర్ ఈస్ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్, దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 1 mark. సో అది బేసిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఇప్పుడు సెక్షన్ ఏలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అనలైటికల్ ఎబిలిటీ, దీంట్లో నుంచి మనకు ఒక 75 క్వశ్చన్స్ వస్తుంది. సో అనలైటికల్ ఎబిలిటీ అంటే ఏంది అని అంటే, అనలైటికల్ ఎబిలిటీ అంటే లాజికల్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. అంటే బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కవర్ 2 modules, ఒకటి డేటా సఫిషియన్సీ, ఇంకొకటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. డేటా సఫిషియన్సీ నుంచి ఒక 20 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నుంచి ఒక 55 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో డేటా సఫిషియన్సీ అని అంటే మనకి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి కింద 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాడు. ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్లో ఏ స్టేట్మెంట్ నీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తుందో దాన్ని బట్టి నువ్వు ఆన్సర్ని మార్క్ చేయాలి. దాన్ని మనం డేటా సఫిషియన్సీ అంటాం. సో డేటా సఫిషియన్సీలో డిఫరెంట్ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి. మెన్సురేషన్ నుంచి ఇవ్వచ్చు, అండ్ ఆల్జిబ్రా నుంచి ఇవ్వచ్చు, జామెట్రీ నుంచి ఇవ్వచ్చు, లాజికల్ నుంచి ఇవ్వచ్చు. సో ఆల్ ద టాపిక్స్ విల్ బి కవర్డ్ అండర్ డేటా సఫిషియన్సీ. What is the task in data sufficiency is look at the question whether the given data is sufficient to answer the question or not. That you have to analyze. Based on that you have to mark the answer. And it is easy question if you have a good idea on complete syllabus. And the second module is problem solving. So ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నుంచి మనకి 55 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అని అంటే ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది లాజికల్ రీజనింగ్ మాడ్యూల్ అంటే. సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో మనకి 55 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈ 55 క్వశ్చన్స్ అన్ని మనకి ఈ టాపిక్స్ని కవర్ చేస్తూ ఇస్తున్నాడు ఎగ్జామ్లో. వన్ ఈజ్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్, సిరీస్, అనాలజీ, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, డేటా అనాలిసిస్, క్యాలెండర్స్, క్లాక్స్, బ్లడ్ రిలేషన్, సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్, అరైవల్ డిపార్చర్ క్వశ్చన్స్, అండ్ సింబల్ అండ్ నోటేషన్ క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ నుంచి మనకు ఒక 10 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ నంబర్ సిరీస్, ఫైండింగ్ ద మిస్సింగ్ టర్మ్ అండ్ ఫైండింగ్ ద నెక్స్ట్ టర్మ్, దీని నుంచి ఒక 12 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, గుడ్ వెయిటేజ్. అండ్ అనాలజీ మీన్స్ ఫైండింగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఎలిమెంట్స్, దీని నుంచి మనకు ఒక 3 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. దెన్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, దీని నుంచి మనకు ఒక 6 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ డేటా అనాలిసిస్ మీన్స్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, దీని నుంచి ఒక 10 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. క్యాలెండర్స్ నుంచి ఒక 3 క్వశ్చన్స్, క్లాక్స్ నుంచి ఒక 3 క్వశ్చన్స్, బ్లడ్ రిలేషన్స్ నుంచి ఒక 2 క్వశ్చన్స్, సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ నుంచి ఒక 2 క్వశ్చన్స్, అరైవల్ డిపార్చర్ నుంచి ఒక 3 క్వశ్చన్స్, సింబల్ నోటేషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్. సో ఆల్ టుగెదర్ 55 క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్ ఫ్రమ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, 20 క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్ ఫ్రమ్ డేటా సఫిషియన్సీ. అంటే ఓవరాల్గా ఫస్ట్ సెక్షన్లో 75 క్వశ్చన్స్ మన బేసిక్ మెంటల్ ఎబిలిటీ క్యాలిక్యులేషన్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ మాడ్యూల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ అనలైటికల్ ఎబిలిటీ. దీన్ని మనం బాగా ప్రిపేర్ అయితే ఎగ్జామ్లో చాలా మంచి స్కోర్ చేయొచ్చు. And moving forward to second section. What is the second section? Communication ability. So communication ability నుంచి మనకి 70 questions ఉన్నాయి. So it is again really very good weightage. So communication ability లో what are the topics which are covering if you observe? Meanings అంటే antonyms, synonyms సంబంధించి ఒక 14 questions ఉన్నాయి. సో మనం బేసిక్గా ఒక 1000 words మీనింగ్స్ అండ్ సినోనిమ్స్ నేర్చుకుంటే మనం ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు అది. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ 15 క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రామర్ కవర్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఆర్టికల్స్ 3 క్వశ్చన్స్, డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ 3 క్వశ్చన్స్, అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ యాక్టివ్ వైజ్ పాసివ్ వైజ్ 1 క్వశ్చన్, అండ్ బిజినెస్ అండ్ కంప్యూటర్ టర్మినాలజీ 15 క్వశ్చన్స్. ఈ మాడ్యూల్ ఎందుకు కవర్ చేస్తున్నారంటే ఐసెట్ ఎగ్జామ్ అనేది కామన్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ఎంసీఏ అండ్ ఎంబీఏ.
సో నువ్వు ఎంసీఏ చేసే కంటే ముందు నీకు బేసిక్గా కంప్యూటర్ మీద ఏం నాలెడ్జ్ ఉంది, కంప్యూటర్ టర్మినాలజీ మీద ఏం నాలెడ్జ్ ఉంది. సో అట్లాంటి బేసిక్ థింగ్స్ అడగడానికి కంప్యూటర్ టర్మినాలజీ ఇంక్లూడ్ చేశారు. అండ్ ఎంబీఏ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి బిజినెస్ టర్మినాలజీ మీద బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది. సో అందుకని ఈ బిజినెస్ అండ్ కంప్యూటర్ టర్మినాలజీని కవర్ చేస్తూ ఒక 15 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు. అండ్ దెన్ ప్యాసేజెస్, రీడింగ్ ప్యాసేజెస్. మీకు ఎగ్జామ్లో ఒక 4 ప్యాసేజెస్ ఇస్తారు. ఎవ్రీ ప్యాసేజ్ విల్ హ్యావ్ 5 క్వశ్చన్స్. ఆల్ టుగెదర్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ 20 క్వశ్చన్స్. అంటే మనకి కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ నుంచి 70 క్వశ్చన్స్లో దీస్ ఆర్ ద మాడ్యూల్స్. అంటే హయ్యర్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి ప్యాసేజెస్. దీనికి మనకు కావాల్సిన బేసిక్ స్కిల్ ఏంటంటే రీడింగ్ ఎబిలిటీ అంతే. అండ్ బిజినెస్ కంప్యూటర్ టర్మినాలజీ కూడా హయ్యర్ వెయిటేజే. చాలా సింపుల్ టాపిక్. కొన్ని టర్మ్స్ నేర్చుకుంటే మీరు ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు, 15 మార్క్స్. సో నెక్స్ట్ దెన్ బేసిక్ గ్రామర్ విచ్ విల్ కవర్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ అండ్ సినోనిమ్స్. అండ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ది లాస్ట్ సెక్షన్, సెక్షన్ సి, విచ్ ఇస్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ. మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ నుంచి మనకు ఒక 55 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ ఈ 55 క్వశ్చన్స్ 3 మాడ్యూల్స్ని కవర్ చేసి ఇస్తున్నాం. వన్ ఈజ్ అరిథమెటిక్ which is having 35 questions. Next one is algebra, which is having 10 questions. Next one is statistics, which is having 10 questions. And the higher weightage out of these 3 is arithmetic, and it is very important module even for our next career. అంటే మనం ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళినా కానీ ఎంబీఏ ఆర్ ఎంసీఏ చేసేటప్పుడు ఆ ప్లేస్మెంట్స్లో కూడా హెల్ప్ అయ్యే ఒక ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్ ఏంటి అంటే అరిథమెటిక్ ఎబిలిటీ. సో అరిథమెటిక్ ఎబిలిటీ నుంచి మనకి 35 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి బై కవరింగ్ మెన్సురేషన్, నంబర్ సిస్టమ్, పర్సంటేజెస్, ఎల్సిఎం, జీసీడీ, రేషియోస్, టైమ్ అండ్ వర్క్, పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. అండ్ దెన్ ఆల్జిబ్రా ఈస్ హ్యావింగ్ 10 క్వశ్చన్స్, వెరీ సింపుల్. అండ్ కోర్ మ్యాథ్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు, 10 డిఫరెంట్ టాపిక్స్ నుంచి ఇస్తున్నాడు. కోఆర్డినేట్, జామెట్రీ, మ్యాథ్స్, సెస్, లిమిట్స్. సో కోర్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు. అండ్ దెన్ స్టాటిస్టికల్ ఎబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ ద ఈజీ మాడ్యూల్ అగైన్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ మీన్, మీడియన్, రేంజ్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ క్వశ్చన్స్. ఒక 6 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు, ఒక 4 క్వశ్చన్స్ ప్రాబబిలిటీ. సో ఆల్ టుగెదర్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ 55 క్వశ్చన్స్ బై కవరింగ్ దీస్ 3 మాడ్యూల్స్. సో ఓవరాల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక 75 క్వశ్చన్స్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ నుంచి, 70 క్వశ్చన్స్ కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ నుంచి, అండ్ 55 క్వశ్చన్స్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ నుంచి వస్తుంది. So this is the ICET examination pattern. So that is what is the overall ICET examination pattern. So analytical ability, communication ability, mathematical ability are the sections. So altogether the summary of the exam pattern will have 200 questions by covering 3 sections, and we'll have 150 minutes of time. Every question will have 4 option choices. We have to pick one out of the 4, and every question will have 1 mark. If you do correct, you will get 1 mark. If you do wrong, there is no negative marking. So all together you will be having 200 marks. This is our examination pattern. And then we have to understand what is the exam syllabus. And I said examination syllabus. Syllabus lo emi icharu. This is official syllabus which I have taken from official ICET portal. So first, data sufficiency. They clearly given. So I already told you what is data sufficiency. Manaku oka question istaru, 2 statements istaru. ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఆ డేటాలో ఆ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతామా లేదా అనేది అబ్జర్వ్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు పిక్ ది ఆన్సర్. అండ్ దెన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ అంటే అనాలజీ క్వశ్చన్స్, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ క్వశ్చన్స్, అండ్ మిస్సింగ్ టర్మ్ ఆర్ నెక్స్ట్ టర్మ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు. సో ఇవి ఒక 25 క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతున్నాయి. అండ్ డేటా అనాలిసిస్ అంటే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, బార్ గ్రాఫ్ కానీ పై చార్ట్ కానీ ఇస్తున్నాడు. సో దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు. వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ద డేటా. అండ్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ దెన్ డేట్ అండ్ టైమ్ అరేంజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ క్లాక్స్, క్యాలెండర్స్, బ్లడ్ రిలేషన్స్, అరైవల్, డిపార్చర్, అండ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్, సింబల్ నోటేషన్. సో ఇది మనకు అఫీషియల్ సిలబస్. మనం ఎప్పుడైనా అఫీషియల్ సిలబస్లో ఉన్న టాపిక్స్నే కవర్ చేస్తూ చదవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ section B, communication ability as per official syllabus, they given like this. Identify the vocabulary used in the day to day communication. So మనం బేసిక్గా డే టు డే లైఫ్లో యూజ్ చేసే వర్డ్స్కి వొకాబులరీ వర్డ్స్ మనం ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే చాలు. దాని మీద మనకు ఒక 14 క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్ ఉంది. అండ్ ఫంక్షనల్ గ్రామర్. అండ్ దెన్ బిజినెస్ అండ్ కంప్యూటర్ టర్మినాలజీ. యాజ్ ఐ టోల్ యూ, బిజినెస్ టర్మినాలజీ ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నారంటే ఎంబీఏకి వెళ్ళే స్టూడెంట్కి బేసిక్ బిజినెస్ నాలెడ్జ్ ఉందా. కంప్యూటర్ టర్మినాలజీ ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నారంటే ఎంసీఏకి వెళ్ళే స్టూడెంట్కి బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉందా. సో అది చెక్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేశారు. బట్ it is having good weightage, 15 marks. And then we have reading comprehension. This is just analyzing the passage, reading the passage, and solving the questions. And then the last section syllabus is section C, mathematical ability.
దీంట్లో మనకి అరిథమెటిక్ ఎబిలిటీ నుంచి కవర్ చేసిన క్వశ్చన్స్, రేషియోస్, సర్ట్స్, బేసిక్ నంబర్ సిస్టమ్, ఎల్సిఎం, జీసీడీ అండ్ పర్సంటేజెస్, ప్రాఫిట్ లాస్, పార్ట్నర్షిప్, పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్, టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, మెన్సురేషన్. ఇది అరిథమెటిక్ నుంచి. బై కవరింగ్ ఆల్ దిస్ దే ఆర్ గివింగ్ 35 క్వశ్చన్స్. అండ్ ఆల్జిబ్రా నుంచి ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు అండ్ లెస్ వెయిటేజ్ బట్ మోర్ టాపిక్స్. సో దిస్ ఈస్ అ టాపిక్ విచ్ వీ కెన్ ఇగ్నోర్. ఎందుకంటే ఒక 10 మార్క్స్ కోసం నువ్వు ఇన్ని టాపిక్స్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. రిమైనింగ్ టాపిక్స్ని ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యి అంత ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో దీన్ని ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. దెన్ స్టాటిస్టికల్ ఎబిలిటీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 10 మార్క్స్, హ్యావింగ్ గుడ్ వెయిటేజ్, మీన్, మోడ్, మీడియన్ రేంజ్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్, అండ్ దెన్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ప్రాబిలిటీ. సో ఇది మనకు ఓవరాల్గా సిలబస్. సో సిలబస్ గురించి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది కదా. సో దెన్ విల్ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్. సో వెయిటేజ్ని ఇందాక టెస్ట్ ప్యాటర్న్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చూపించాను వాట్ ఈస్ ద వెయిటేజ్ అనేది. సో దిస్ వెయిటేజ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఐ కలెక్టెడ్ బై లుకింగ్ ఎట్ ద ప్రీవియస్ పేపర్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ 2024 అంటే లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్లో వచ్చిన వెయిటేజ్ ప్రకారమే నేను ఈ వెయిటేజ్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఏ టాపిక్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది ఆ టాపిక్స్ని మీరు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్గా వాటిని ప్రిపేర్ అవ్వడం బెటర్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ది స్టాటిస్టిక్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాశారు, ఎంతమంది క్వాలిఫై అయ్యారు అండ్ ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు అనే డీటెయిల్స్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్గా 48,000 స్టూడెంట్స్ రిజిస్టర్ అయ్యారు అండ్ దాంట్లో 44,000 మెంబర్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే 41,000 మెంబర్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు. అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, క్వాలిఫై అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ కౌన్సిలింగ్. సో మనకి ఏదో ఒక కాలేజ్ వస్తుందని అర్థం. సో క్వాలిఫై అవ్వడం అనేది మీ టార్గెట్ అయితే మీరు ఈ వీడియో నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ క్వాలిఫై అనేది ఎవరైనా అవుతారు. సో బేసిక్ నాలెడ్జ్. ఎందుకనంటే క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ ఏంది, బేసిక్గా మనకున్న టోటల్ 200 క్వశ్చన్స్లో మీకు ఒక 25% ఆఫ్ ది మార్క్స్ వస్తే క్వాలిఫై అయినట్లు, అంటే 50 మార్క్స్. సో నార్మల్గా ఏదో ఒక ర్యాండమ్గా ఆన్సర్ పెట్టుకుంటూ పోయినా 50 మార్క్స్ వస్తాయి. సో జస్ట్ క్వాలిఫై అయ్యే స్టూడెంట్స్ గురించి నేను ఈ వీడియో చేయట్లేదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్కోర్ మోర్ అండ్ లెస్ దాన్ 1000 వచ్చి మంచి టాప్ యూనివర్సిటీస్లో జాయిన్ అవ్వాలి అని అంటే అప్పుడు మనకి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి, మన కెరీర్ గ్రోత్ ఉంటుంది. సో మీరు ర్యాంక్ అనాలిసిస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మనకి బిలో 100 ర్యాంక్ రావాలి అని అంటే మనం బేసిక్గా లెస్ దాన్ 140+ స్కోర్ చేయాలి. అదే మీరు బిలో 1000 ర్యాంక్ రావాలి అంటే 125+ స్కోర్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ బిలో 100 అండ్ దిస్ ఇస్ బిలో 1000. సో బిలో 1000 లోపల మనకు ర్యాంక్ వస్తే మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే విల్ గెట్ ఇన్ యూనివర్సిటీస్. సో 125 అనేది టార్గెట్గా పెట్టుకొని మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ 125 రీచ్ అవ్వడం అనేది చాలా ఈజీ. సో ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీలో ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అనలిటికల్ ఎబిలిటీ ఈజ్ అగైన్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ ఇట్స్ ఈజియెస్ట్ మాడ్యూల్, స్కోరింగ్ మాడ్యూల్. సో ఆ రెండు ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అయినా 75+70 అక్కడే మనకి 145 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఒక 55 క్వశ్చన్స్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ నుంచి. సో ఆ 145లో అన్ని కరెక్ట్ చేయలేము కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ ఎయిమ్ ఫర్ 125 to 140. సో దిస్ ఇస్ ఈజియెస్ట్ స్కోర్. దీన్ని మీరు ఏం చేస్తూ మీ ప్రిపరేషన్ని కంటిన్యూ చేయాలి. సో దీన్ని మనం ఏం చేయడానికి ఫీ వేవియర్ ఎట్లుంటుంది. సో ఫీ వేవియర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అంటే మీరు అప్లై చేసేటప్పుడే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉండాలి ఏంటని. సో మీ లేటెస్ట్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్రకారం మీ ఫాదర్స్ది మీ పేరెంట్స్ది 2.5 lakhs బిలో యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఉండాలి. అప్పుడు మనకి యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యూనివర్సిటీస్లో కంప్లీట్గా ఫీ వేవియర్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో మనకి ఫీ వేవియర్ రాదు, ఫీ రియంబర్మెంట్స్ లేదు యాజ్ పర్ ఏపీ రూల్స్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో యూనివర్సిటీస్లో రావాలంటే మీరు డెఫినెట్గా 100% మంచి ర్యాంక్ వచ్చేటట్టుగానే ఎగ్జామ్ రాయాలి. సో నెక్స్ట్ విల్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ అనాలిసిస్. సో ఏపీ ICET 2024 ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ ఎట్లా ఇచ్చిండు అండ్ దాంట్లో ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి వాటిని మనం ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి. సో దీని గురించి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఏపీ ICET 2024 పేపర్ అనాలిసిస్. ఏపీ ICET పేపర్ తీసుకున్నాను 2024 షిఫ్ట్ 1 May 6th 2024లో జరిగిన షిఫ్ట్ 1 పేపర్ నేను తీసుకున్నాను. సో ఈ పేపర్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తూ దాని నుంచి మనం క్వశ్చన్స్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. సో 2024 పేపర్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ 200 క్వశ్చన్స్, 150 minutes. దే గివెన్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ద ఫస్ట్ సెక్షన్ ఇస్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ. సో ఈ సెక్షన్స్ ఆర్డర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, సేమ్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది. సో ఫస్ట్ సెక్షన్లో మనకి 1 to 20 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు అండ్ 1 to 20 క్వశ్చన్స్కి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు.
In the questions numbered from 1 to 20, a question is followed by the data in the form of two statements labeled 1 and 2. You have to decide whether the given data is sufficient to answer your question or not. Based on that, you have to mark these options. So, ila manaki oka instruction ichi all the questions are given. So, let's take one question. If you observe this question, section A lo. So, the first instructions are this. This is a question which they have given. సో అసలు క్వశ్చన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, అసలు ఈ క్వశ్చన్స్ని ఏ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఒక క్లారిటీ రావాలి మీకు. సో దానికి ఫస్ట్ ఒక బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ టైప్ పేరు ఏంది, డేటా సఫిషియన్సీ. అంటే క్వశ్చన్ టైప్లోనే మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. వి నీడ్ టు చెక్, ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఆ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఇచ్చిన డేటా సఫిషియంటా కాదా అనేది మనం చెక్ చేస్తే చాలు. And whatever is the question. So for this question, for example, statement 1 is given something, but ఆ statement 1 యూజ్ చేస్తే నీకు ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి వస్తుంది అని అంటే యూ మార్క్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ. లేదు, ఈ క్వశ్చన్ని స్టేట్మెంట్ 1 నుంచి సాల్వ్ చేయడానికి రావట్లేదు కానీ స్టేట్మెంట్ 2 యూజ్ చేస్తే సాల్వ్ చేయడానికి వస్తుంది అని అనుకుంటే యూ మార్క్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. లేదు, స్టేట్మెంట్ 1 and 2 రెండు రావట్లేదు కానీ రెండింటిని యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే వస్తుంది అని అనుకుంటే యూ మార్క్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి. లేదు, ఈ రెండు యూజ్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తలేదు అని అంటే దెన్ యూ మార్క్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి. ఈ ఆప్షన్ సీక్వెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో కూడా. సో ఇది ఎగ్జామ్ ఆ క్వశ్చన్ అప్రోచ్ అయ్యే విధానం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ద కాస్ట్ ఆఫ్ each pen, what is the cost of each pen and again. So they are asking you to find out the cost of the pen. If you look at this statement 1, the cost of 3 pens and 4 pencils is 10 rupees. 3 pens and 4 pencils is equal to 10 rupees. So statement 1 అది ఇచ్చింది. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే 2 స్టేట్మెంట్స్ని చదవద్దు. దిస్ అ కామన్ మిస్టేక్. అందరూ క్వశ్చన్ కనిపించినప్పుడే కంప్లీట్గా క్వశ్చన్ చదివేస్తారు. సో అది కాదు మనం చేయాల్సింది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ 1 మీరు చదివిన తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ 1 నుంచి మనకు ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేయాలి. సో 3 pens 4 pencils కాస్ట్ 10 రూపీస్ అని చెప్పండి. దీని నుంచి మనం పెన్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? లేదు. దిస్ ఈస్ అ ఈక్వేషన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 వేరియబుల్స్. 3x plus 4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. సో మనం ఆల్రెడీ ఆల్జీబ్రా కాన్సెప్ట్లో నేర్చుకున్నాం. ఎప్పుడైనా సరే వెనెవర్ వీ హ్యావ్ ఎ ఈక్వేషన్ విత్ 2 వేరియబుల్స్, 1 ఈక్వేషన్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్, మినిమమ్ ఆఫ్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు సాల్వ్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనం అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం. స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ద ఆన్సర్, ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ ఏ. దట్ మీన్స్ స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. లుక్ ఎట్ ద స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2లో ఏం చెప్పిండు, 12 pencils and 9 pens cost is 30. So if you look at this, 12 pencils and 9 pens cost is 30. So if you rewrite like this, 9 pens plus 12 pencils cost is 30. And if you divide everything with 3, we can rewrite 3 by 3, 3 pens plus 4 pencils is equal to 10 rupees. So మనకి ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ కూడా సేమ్, వి గాట్ ద 3 pens plus 4 pencils. ఇక్కడ కూడా 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. దీని నుంచి యూజ్ చేసి కూడా నేను ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయలేదు. సో ఈవెన్ ఐ కెన్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ బి. అంటే స్టేట్మెంట్ 2 అలోన్ ఈజ్ సఫిషియంట్ అనేది రాంగ్. సో ఇప్పుడు రెండు స్టేట్మెంట్స్ని టుగెదర్ యూజ్ చేసే ఆన్సర్ వస్తుందా చెక్ చేయండి. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 pens plus 4 pencils is 10. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఈక్వేషన్, కాకపోతే మొత్తం ఈక్వేషన్ని 3తో మల్టిప్లై చేసి ఇచ్చాడు. 3 pens plus 4 pencils is equal to 10. సో రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమే. సో ఈ రెండు సేమ్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి విల్ యూ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్? నో, ఆబ్వియస్లీ నో. So events both together is not giving the answer. So definitely our answer will become option D. So both the statements together also not sufficient to answer the question. So అవే మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండు. సో స్టేట్మెంట్ 1 and together is not sufficient. So you can mark the answer choice as option D here. Hope you are able to understand. Let's look at, so question number 1, question number 2, all these questions are related to data sufficiency only. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి క్వశ్చన్కి ఇదే ప్యాటర్న్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ఫాలోడ్ బై 2 స్టేట్మెంట్స్, క్వశ్చన్ ఫాలోడ్ బై 2 స్టేట్మెంట్స్. సో లైక్ దిస్ టిల్ 20 విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్. సో ఇంకొక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం, క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 టు గెట్ సమ్ మోర్ క్లారిటీ. సో ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ స్కోర్డ్ మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇన్ ద టెస్ట్.
సో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేశారు అని అడుగుతున్నారు. సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1, యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇస్ 70. యావరేజ్ మార్క్స్ 70 అని తెలిస్తే ఎంతమందికి 70 కంటే యావరేజ్ మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ వచ్చినా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చా? చేయలేం కదా, ఎందుకంటే we don't have the total number of students. అంటే స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1 is not giving the answer. Eliminate this and look at statement number 2. 10 students scored above arithmetic mean of the class. So 10 students scored above arithmetic mean. That is what is our question actually. How many students scored more than average? Average and arithmetic mean are same kada. So how many students scored more than the average marks another question. 10 students scored more than the average and already statement 2 lo ichindu. And it means that statement 2 is sufficient to mark the answer. So mark the answer as option B. Hope you are able to understand. Very, very simple. So like this we got question number 1 to question number 20. And moving forward, so next questions లోకి వెళ్తే ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసిండు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. సో ఇక్కడ సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ కానీ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 21 to 25 ఫైండ్ ది ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైండ్ ది ఆడ్ థింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండు, క్రికెట్, చెస్, హాకీ అండ్ ఫుట్బాల్. సో ఇట్లా మనకు ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిండు ఎగ్జామ్లో. సో యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేసి ఫైండ్ ఆడ్ థింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రికెట్, చెస్, హాకీ, ఫుట్బాల్. సో మనం బేసిక్గా వాట్ ఈజ్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్? ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అంటే ఏం లేదు, ఉన్న 4 ఎలిమెంట్స్లో ఒక ఎలిమెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అదేందో మనం ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ 1 2 3 4 డాగ్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ది డిఫరెంట్ వన్ హియర్? ఎవ్రీ వన్ కెన్ కంఫర్టబుల్లీ సే థర్డ్ వన్ ఈస్ డిఫరెంట్, అంతే కదా. సో ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అంటే వెరీ సింపుల్, వీ హ్యావ్ టు పిక్ ద ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడెంటిఫై ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్. సో యాపిల్, ఆరెంజ్, పైనాపిల్, టమాటో. సో దీని మీద మనకు 10 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. హయ్యర్ వెయిటేజ్, చాలా ఈజీ టాపిక్. మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ అనలిటికల్ మాడ్యూల్ తోటే స్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ దట్టు డేటా సఫిషియన్సీ కాదు, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నుంచి. ఎందుకంటే డేటా సఫిషియన్సీ సాల్వ్ చేయాలంటే నీకు అన్ని టాపిక్స్ మీద క్లారిటీ రావాలి. సో అందుకని దాన్ని స్టార్ట్ చేయడం కంటే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మాడ్యూల్. So what is the odd thing out? Apple, orange, pineapple, tomato. So we know apple, orange, pineapple, these are all fruits. But tomato is a vegetable. So that is the reason you can mark your answer choice as tomato. So atla manaku questions istunar. Ikkada kuda same cricket, chess, hockey and football. What is the different one here? Yes, very good. So we know cricket, hockey, football. All these are the outdoor games. సో క్రికెట్ కానీ హాకీ కానీ ఫుట్బాల్ కానీ స్టేడియంస్లో, అవుట్డోర్లో, ఎనీ గ్రౌండ్లో ఆడుతాం. కానీ చెస్ అనేది ఇండోర్ గేమ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ చాయిస్? యువర్ ఆన్సర్ విల్ బికమ్ చెస్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ వన్ మోర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. నెస్ట్, స్టేబుల్, హోల్, బోట్. వాట్ ఈస్ ది ఆడ్ వన్? నెస్ట్, స్టేబుల్, హోల్, బోట్. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నెస్ట్, స్టేబుల్, హోల్. సో నెస్ట్ ఈజ్ అ హౌస్ ఫర్ బర్డ్స్, స్టేబుల్ ఈజ్ అ హౌస్ ఫర్ హార్స్, hole is a house for rats. But what about boat? Boat is not a house. Boat is a traveling item for human being and goods. So definitely the odd man out here is boat. So like that you are going to see all the questions on odd man out. So all are very simple questions. You can see the question paper, actual question paper. You can also download the question paper from our mobile application. You can download My3 exam prep app. You can see all the previous paper question papers of AP ICET. So all these questions till question number 30 we have the same. So after question number 30, question number 31 they given like this. Find the missing term. 0.5, 2, 4.5, 8, 12.5. Find out the question mark value. So etla solve chestam. So missing term or next term itlanti questions manaku vachinappudu finding the next term, finding the missing term. సో ఈ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే ఒక టెక్నిక్ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ది ప్యాటర్న్, దెన్ వీ కెన్ మార్క్ ద ఆన్సర్. సో అబ్జర్వింగ్ ద ప్యాటర్న్ అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 3, 8, 15, 24, 35. వాట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్ మార్క్ ప్యాటర్న్? సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్లో క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసే ఒక కామన్ టెక్నిక్. సో ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి క్వశ్చన్ అనేది అర్థం చేసుకోండి. సో 3, 8, 15, 24, 35. To find out the next term, what you do is first find out the difference between the two terms. So 3 and 8, what is the difference? 5. 8 and 15, what is the difference? 7.
15 and 24, what is the difference? 9. 24 and 35, what is the difference? 11. So are you able to understand any pattern in the level 1 of the difference? Just check out. So if you are able to understand the pattern in the level 1 of difference, then that is absolutely fine. లేదు మీకు pattern అర్థం కాలేదు అంటే you have a chance of going for the second level. So find out the second level difference. 5 to 7 difference is 2, 7 to 9 difference is 2, 9 to 11 difference is 2, and 11 also should maintain difference of 2. 11 plus 2, it is 13. If this is 13, the required answer will be 35 plus 13. What is 35 plus 13? 35 plus 13 is giving a result as 48. That will be your answer choice. Mark the answer choice as 48. So like that the questions are given. Very simple. You find the difference between the consecutive terms and understand what is the pattern which is available. Based on the pattern, you can mark the answer. So how to start the question is, start the question by taking the level of difference. Okay. And sometimes you can easily understand the pattern. మీరు ఇక్కడ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ 2 స్క్వేర్ మైనస్ 1, this is 3 square minus 1, 4 square minus 1, 5 square minus 1, 6 square minus 1. The answer will be obviously 7 square minus 1. We know 7 square is 49, minus 1 is 48. కానీ అన్నిసార్లు స్టూడెంట్ డైరెక్ట్ గా ఇది స్క్వేర్ మైనస్ 1 ప్యాటర్న్ లో ఉంది అండ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్యాటర్న్ లో ఉంది అని అబ్జర్వ్ చేయలేదు అండ్ ఎగ్జామ్ టెన్షన్. సో దానికోసం అని మనం అన్నిటికీ స్టాండర్డ్ అప్రోచ్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఫైండింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, అండ్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ ద ప్యాటర్న్. ద ప్యాటర్న్ కెన్ బి constant difference, pattern can be difference is even numbers, odd numbers, powers of 2, prime numbers, ఇవన్నీ పాసిబుల్ ప్యాటర్న్స్. అండ్ మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఏమేమి ప్యాటర్న్స్ పాసిబుల్ అయినో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 31 లో ఏమని ఇచ్చాడు? 0.5 అండ్ 2 అండ్ 4.5 అండ్ 8 అండ్ 12.5. వాట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ టర్మ్ అని అడిగాడు. సో టు ఫైండ్ అవుట్ ది నెక్స్ట్ టర్మ్, you can observe 0.5 to 2. What is the difference? 1.5. That is how you have to start the question. 2 to 4.5. What is the difference? 2.5. 4.5 to 8. What is the difference? 3.5. Next, 8 to 12.5. What is the difference? 4.5. So differences మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 2.5 and 3.5, 4.5. Next difference ఏముంటది? Obvious గా 5.5. So your answer will be 12.5 plus 5.5. So 12.5 plus 5.5 is giving a result as 18. So you can mark the answer choice as 18 here. So just you can find out the difference. Difference is giving the answer. This is 1.5, this is 2.5, this is 3.5, this is 4.5. Next one will be 5.5. So 12 plus 5, 17, 0.5, 0.5, 1. So 17 plus 1, 18 will be our answer. Like that the questions are given. So let's look at it. Let's move forward. 31, 32 is also same question. And similarly 33, 34, and let's take one letter series question. Let's take question number 34 here. So question number 34 lo ichina data మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే find the missing letter అని అడిగిండు. So obviously they are asking us to find out what is the next term here. So next term ని ఎట్లా ఫిగర్ అవుట్ చేస్తాం? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇక్కడ కొంచెం క్లారిటీగా లేదు, ఐ టైప్డ్ ద క్వశ్చన్, ఐఎమ్ షోయింగ్ దట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్, నో డిఫరెన్స్. సో ఏ బి, బి బి, C, D, D, D. What is the next term అని అడిగింది. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్మాల్ లెటర్స్ లో A, B, C, D are the terms. A, B, C, D అంటే what is the next term? Obviously E. So you can eliminate these two options. Answer can be any one of these two. And look at the capital letters which are available. B, B, D, D. Next వచ్చే term ఏందో మనం ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి. So B is a second alphabet. Again B is a second alphabet. Next, D is a fourth alphabet. Again, fourth alphabet. 2 times it is repeated. So, 2, 4. What is the next term? So, obviously 6. So, 6 and 6 should come. What is sixth alphabet? Sixth alphabet is F. So, F is a sixth alphabet. Your answer choice must be E, F, which is available as option 2. You can mark it as answer choice. So, like that, we can solve the questions. So, question number 35 is related to the same pattern. So, series. And question number 36, question number 37, question number 38. So all these are related to series questions. Question number 39 till question number 40. Question number 41 is also the same pattern. Let's take, see, you can easily observe 53, 53, 40, 40, 27, so 27. What is the next term? So you can observe the pattern. 53 minus 13 is 40. 40 minus 13 is 27. 27 minus 13 will be your answer.
What is 27 minus 13? 14. That is the answer. So ఈజీగానే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్, ఏం డిఫికల్ట్ ఉండవు. సో జస్ట్ మీకు అప్రోచ్ ఏందో తెలియాలి. సో వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ద అప్రోచ్ యూ కెన్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. లెట్స్ టేక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ది మిస్సింగ్ టర్మ్ అని కొన్ని లెటర్స్ ఇచ్చిండు. సో ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 42. సో CMM, EOO, GQQ, question mark, KU. So we need to find out the missing term in the sequence. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఉన్న లెటర్స్ని ఒకసారి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే CMM అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ EOO. సో ఇవన్నీ మీనింగ్ లెస్ వర్డ్స్. అంటే మనం ఇక్కడ బేసిక్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన థింగ్ ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్, లుక్ at that and understand, is there any pattern going on? Then look at the second letters in each and every pattern and understand the pattern. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే C. What is C position? 3. సో మీరు ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్స్ అనేది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఇజోటి అనే ట్రిక్ యూజ్ చేసి మీరు ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. E is 5, J is 10, O is 15, T is 20, Y is 25. So ఇజోటి is indicating the 5 multiplier positions. 5, 10, 15, 20, 25. సో ఇట్లా ఇజోటి ట్రిక్ ను యూజ్ చేసి మీరు ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సరే ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అంటే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S పొజిషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో యు నో T is 20. సో ఇవన్నీ 5 మల్టిప్లైర్స్, 5, 10, 15, 20, 25. E, J, O, T, Y. E is 5, J is 10, O is 15, T is 20, Y is 25. If S position is required, you connect with the nearest alphabet. S, T. T you know it as 20. S will be 19. For example, they are asking M position. M, N, O. O you know it as 15. So N will be 14. So M will be 13. Like that. So you can connect with the nearest alphabet and find out the position. So first alphabet ikkada C ani ichindu. C is 3. And we know E is going to be 5 as per EJOT trick. And then we have G. What is G position? So E, F, G, H, I. So G position will be 7. Or otherwise you can also remember G position just by looking at this. See G ni మనం రాసేటప్పుడు ఎట్లా రాస్తాం? G we are going to write like this. అంటే దీంట్లో 7 ఇన్బిల్ట్ గా మీకు కనిపిస్తుంది కదా. ఆర్ అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ అ ఫేమస్ టాలీవుడ్ ఫిలిం. వాట్ ఈస్ దట్? 7 by G బృందావన్ కాల్. సో మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు G పొజిషన్ 7 అని. సో క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ ఐ డోంట్ నో. అండ్ K పొజిషన్, సో I, J, K. సో J 10 కాబట్టి K 11 అయితే. సో ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఆల్సో రిమెంబర్ లైక్ దిస్. సో మీకు ఒక ఫేమస్ IPL క్రికెట్ టీం తెలిస్తే ఈజీగా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏంటది? కింగ్స్ 11 పంజాబ్. కింగ్స్ 11 పంజాబ్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కింగ్స్ 11. సో టీమ్ నేమ్ లోనే ఉంది K అనేది కీ. కింగ్స్ 11, K ఈస్ గోయింగ్ టు బి 11 అని. సో అట్లా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈజీగా మీరు ఎక్కువ టైం మెమరైజ్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిఫోర్ వీఆర్ సాల్వింగ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ అనాలజీ, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అండ్ సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ? మీరు ఇక్కడ ఏమైనా ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? సో 3 plus 2 is 5. 5 plus 2 is 7. 7 plus 2 should come. 7 plus 2, 9. What is 9th alphabet? 9th alphabet is I. అంటే నా ఆన్సర్ కంపల్సరీ I తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలి. 9th alphabet I అని నాకు ఎట్లా తెలుసు? I know I, J. J is 10. I will be 9. లేదు అని అంటే మీరు I ని కర్సివ్ లో రాస్తే ఎట్లా రాస్తారు? I, when you write in the cursive pattern, you will write like this. And how it is looking like? It is looking like 9. అట్లా మనం I ని 9 అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా. So I understand my answer will start with I. Let's look at the next pattern. So MM, OO, QQ dash and UU. So మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే what is M position? M position 13, O position 15, Q position 17, U position 21. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? సో M ఎట్లా రాస్తాం? M ని M you are going to write like this. సో దీన్ని మనం కొంచెం టిల్ట్ చేస్తే it will look like this. సో అందుకనే M పొజిషన్ 13, 3 ఇందులో ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి 13 అని గుర్తుపెట్టుకో. అండ్ ఇంకొక ఆల్ఫాబెట్ కూడా W, దీన్ని మనం టిల్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు గివ్ 3, కానీ ఇట్ ఈస్ 13 మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చినాం కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు W పొజిషన్ విల్ బి 23 అని. సో M యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్, M ఇస్ 13. అండ్ O పొజిషన్ 15 ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? ఈజోటి ట్రిక్ లో ఆల్రెడీ O ఉంది కదా, O పొజిషన్ ఇస్ 15, యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్. అండ్ Q is 17. సో Q 17 ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? Q ని మనం రాసేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి, Q ని వైల్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ 7. సో Q 17 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్రెడీ G7 కాబట్టి నెక్స్ట్ మళ్ళీ 7 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కదా. సో Q will be 17. సో 13 plus 2, 15 plus 2 is 17, 17 plus 2 is 19.
19th alphabet ఏంటి? 19th alphabet is S. So ISS should come. 19th alphabet S అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? T20 cricket గుర్తు పెట్టుకోండి. T20 cricket. T is 20. So S will be standing at 19. So your answer will be ISS. So mark it as answer choice. అట్లా మనం సాల్వ్ చేయాలి. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. సో క్వశ్చన్ ఎక్కువ టైం తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మీకు ఆల్ఫాబెట్స్ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తున్నా. సో ఆల్ఫాబెట్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీకు ఈజీగా తెలిస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఒక 10 seconds లోపల మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. See, if I am in the exam, I am going to look at like this. This is 3, this is 5, this is 7. 5, 7, next will be 9. So answer will be these two eliminated. This is 13, this is 15, this is 17. So next odd number is 19. 19th alphabet is yes. So just I am going to mark the answer as this. I will eliminate down. So this is generally I remember all the alphabets with some possible tricks. So if you join in our course, we will give the complete prerequisites, what are required, and complete video explanation for every topic. You can download My3 exam prep app where you can see the complete videos on every topic. Let's look at the next question. So after this, the next coding and decoding questions are started. So question number 43 onwards. Coding and decoding మీద మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. లెట్స్ టేక్ క్వశ్చన్ నంబర్ 44. ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా ఇచ్చిండు. స్కేల్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ దిస్, క్రీమ్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ దిస్. సో స్కేల్లో ఉన్న ప్రతి లెటర్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి లెటర్ ఇక్కడ ఉంది, జస్ట్ జంబుల్ చేసి ఇచ్చింది. సో ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్. సో క్రీమ్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ వాట్ అన్నాడు. సో దీన్ని రివర్స్ ఆర్డర్లో రాస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. సో MAERC విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ సింపుల్ క్వశ్చన్, ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ నంబర్ 44. సో ఇక్కడ మీరు 44 క్వశ్చన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ నవంబర్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ దిస్, హౌ ద వర్డ్ మార్చ్ ఈస్ కోడెడ్ అని. So just let's take this question here. November is coded as this. How the word March is coded? So I have observing what is the code in the November. So మీరు ఇక్కడ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే నవంబర్ NOVEMBER. నవంబర్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ PQXGODGT. ఏమైంటది లాజిక్ ఏమైంటది అని తెలుసుకోవడానికి మనకు కావాల్సిన బేసిక్ స్కిల్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ డెఫినెట్గా ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్స్ని గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడే క్వశ్చన్స్ని మీరు ఈజీగా ఫీల్ అవుతారు, లేకపోతే యూ విల్ బి టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. అండ్ మనకు ఐసెట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వీ హ్యావ్ లెస్ దాన్ 1 minute ఆఫ్ టైమ్ టు సాల్వ్ ఏ క్వశ్చన్. సో మనం ఇట్లా ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నిటిని చదువుకుంటూ ఉంటే, అంటే ఈ పొజిషన్ అంటే ABCD అని చెప్పేసి కౌంట్ చేస్తూ రాస్తే యూ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రాక్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్, 14 becomes 16, 15 becomes 17, 22 becomes 24. ప్రతి ఆల్ఫాబెట్ 2 ఇంక్రీజ్ అయింది. ద సేమ్ లాజిక్ మనం యూజ్ చేసి వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది కోడ్ ఫర్ మార్చ్. సో మార్చ్కి కోడ్ ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో మార్చ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే M is going to be 13. Just now I told you M, how you can remember, this is having 3, M is 13. 13 plus 2 ఎంత 15. ఈ జోటిలో 15 ఏంది O. సో ఆన్సర్ O తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ A1, 1 plus 2 ఎంత 3. 3 is nothing but C. ఆన్సర్ C తోటి సెకండ్ లెటర్ C. ఆల్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ సేమ్. నెక్స్ట్ R is 18. సో 18 plus 2 20. T20 క్రికెట్ గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పినా కదా. సో OCT అనేది ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. యూ కెన్ ఎలిమినేట్ వన్ ఆప్షన్. అండ్ C is 3. 3 plus 2 5. ఫిఫ్త్ ఆల్ఫాబెట్ ఈస్ వాట్ E. సో నెక్స్ట్ E రావాలి. సో డెఫినెట్గా ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. అండ్ H is 8. 8 plus 2 10. వాట్ ఈస్ 10th ఆల్ఫాబెట్ ఇన్ ఈజోటీ ట్రిక్? J is 10. సో ఆన్సర్ మస్ట్ బి దిస్. యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్. సో ఇట్లా మనం ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి. హోప్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్యాటర్న్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 44. సో లెట్స్ look at what are the other questions. So they given one more question number 45 based on another coding. So at least in question, in certain code Hilton is coded as this, then how the word billion is coded and so ikkada kuda meer observe cheste అన్ని లెటర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, కాకపోతే కొంచెం జంబుల్ అయి ఉన్నాయి. ఆ జంబుల్ అవ్వడానికి ప్యాటర్న్ ఏంది అని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు. సో మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడొచ్చు, హిల్టన్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ దిస్. సో ఎందుకు కోడ్ చేసారు ఇట్లా? HILTON ఇది కోడింగ్. సో ఇదే కోడ్ యూజ్ చేసి హౌ ద వర్డ్ బిలియన్ ఈస్ కోడెడ్ అని అడిగి. సో బిలియన్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ వాట్? ఫస్ట్ లెటర్ B ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, I ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది,
So L and L will be the same, and I and O will be like this, N will be as this. So IBLLION ravali, IBLLOIN ravali. So which option is correct? Option 3 is correct. You can mark it as answer. So atla manaki coding and decoding మీద questions ఇస్తున్నారు. Then we have question number 46 and question number 47. So let's take question number 47 once. So question number 47 లో they given lot of data. Acid is coded as this, pamper is, so digits ఉన్నాయి and letters ఉన్నాయి. అందుకని question number 47 ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. So acid is coded as this, pamper is coded as this, Bombay is coded as this, then university is coded as what? So it is not looking very clear. I have typed it. Let's observe this. So మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే acid ACID is coded as 1C3D. And one more, pamper PAMPER, pamper is coded as P1MP2R. Bombay BOMBAY is coded as B4MB1Y. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని లెటర్స్ గా కోడ్ అయినాయి, కొన్ని డిజిట్స్ గా కోడ్ అయినాయి. డిజిట్స్ గా కోడ్ అయిన వాటిని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఎందుకంటే A1 అయింది, I3 అయింది, CD యాజ్ టీజ్ గా ఉంది. సో కొన్నిటిని మాత్రం డిజిట్స్ గా కోడ్ చేసిండు, రిమైనింగ్ లెటర్స్ అన్ని యాజ్ టీజ్ గా పెట్టేసిండు. సో ఏమైంటది దీంట్లో లాజిక్ అని అబ్జర్వ్ చేయడానికి నేను ఈ లెటర్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. IAEOA ఈ లెటర్సే ఉన్నాయి మనకి. అంటే బేసిక్ గా ఓవెల్స్ AEIOU అనే ఓవెల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఓవెల్స్ ని A1 గా కోడ్ చేసిండు, ఓకే, E2 గా కోడ్ చేసిండు, I3 గా కోడ్ చేసిండు, O4 అండ్ U5. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్. సో ఓవెల్స్ ఆర్ కోడెడ్ లైక్ దిస్. AEIOU ఓవెల్స్ ని 1 2 3 4 5 గా కోడ్ చేసి రిమైనింగ్ లెటర్స్ ని యాజ్ టీజ్ గా పెడితే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఓవెల్స్ ఏమున్నాయి ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. U is coded as what? 5. సో ఆన్సర్ 5 తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేద్దాం. అండ్ N is as it is. And next I is also oval. How I is coded? I is coded as 3, 5N3, and V is as it is. And then we have another oval E. How E is coded? 2. And next R, S. These two are not ovals, consonants. It will be the same. And I is going to be coded as 3. So you can just look at which of the following option is correct. This is only one option which is following. TY is as it is. You can keep it as it is. This will be the code. So like that the coding is happening in this question. సో అన్ని ఈజీగానే ఉంటాయి. మనం జస్ట్ వాటిని చూసి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని చూసి ఒకసారి ట్రై చేస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. అండ్ వీటి గురించి కంప్లీట్ వీడియోస్ మన మైత్రి ఎగ్జామ్ ప్రెప్ యాప్లో ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ బై ది కోర్స్, కంప్లీట్ కోర్స్ ఆన్ AP ICET ఇన్ అవర్ మైత్రి మొబైల్ యాప్. If you look at after question number 48, 49 to 51, we got the questions from analogy. So ఇక్కడ క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండు. 49 to 51 sequence of letters are given with a different pattern, each question with a blank space, and so and so. And look at this is a question from analogy pattern. BGHFKL will be what? So అసలు analogy questions ఎట్లా ఇస్తారు? సో ఇది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ analogy. సో analogy questions లో అన్నిట్లో ఏం చేస్తాడంటే ఒక పేర్ ఇస్తాడు అండ్ కంప్లీట్ పేర్, దాన్ని మనం రిఫరెన్స్ పేర్ అంటాం. మనం ఈ రిఫరెన్స్ పేర్ యూజ్ చేసి లాజిక్ ఏందో ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి. ఈ లాజిక్ని అప్లై చేసి మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ని గెట్ ఆన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్. సో అనాలజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైండింగ్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఎలిమెంట్స్. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ 748 అని ఇచ్చిండు, 11 వాట్ అని ఇచ్చిండు. సో 7కి 48కి రిలేషన్ ఏంది? సో జనరల్గా 7 square we all know it is 49. So 7 taken as 7 square minus 1. The logic here is n become n square minus 1. అట్లనే 11 ఏమవుతుంది అని అడిగిండు. సో 11 will become 11 square minus 1. 11 square 121 minus 1 120. That's the answer. So you can mark the answer as this. So like that you look at the question which is given as question number 49 in our AP ICET exam. So BGH. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ, మనకి లెటర్స్ కనిపించినప్పుడు మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే యూ లుక్ ఎట్ ద లెటర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్. మనకి ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్స్ కంపల్సరీ గుర్తుండాలి. దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ ప్రీ రిక్వెసిట్. అది తెలియకుండా మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినారంటే యూ కెన్ నాట్ బీ పర్ఫార్మింగ్ వెల్. సో యూ మస్ట్ మెమరైజ్ దెమ్. సో యూ కెన్ జస్ట్ లుక్ ఎట్, అండ్ ఇన్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆల్సో ఐ మేడ్ వన్ వీడియో ఆన్ రిమెంబరింగ్ ద ఆల్ఫాబెట్ పొజిషన్స్. యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దట్ వీడియో, చెక్ ద వీడియోస్. ఓకే,
You can just look at here. So BGHFKL, DFK will be what again? What is the position of B? B is 2. What is G? G is 7. What is H? 8. What is F? 6. What is K? 11. What is L? 12. So వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. So 2 becomes 6, 7 become 11, 8 become 14. So every alphabet is increased by 4. That's a pattern. Then DFK will be what? So D is 4th alphabet. 4 will become 4 plus 4, which is 8. 8th alphabet is H. And F is 6th alphabet. 6 plus 4 is 10. 10th alphabet is J. K is 11th alphabet. King's 11 Punjab. 11 plus 4 is 15. 15th alphabet is O. So your answer choice must be H, J, O. You mark it as answer. Very simple. There is a reference pair. You have to look at the reference pair and understand what is the logic available in the reference pair. Apply the same logic to get your answer choice. Very simple. Following the same model, we can solve the questions. So another question on analogy, another question on analogy. And after that, we got 52 to 55 date and time arrangement questions. So ఇక్కడ మనకి clocks మీద ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. And then we have the question from seating arrangement, and then we got another question from clock. What is the angle between minutes and hours and when the clock is showing 1 o'clock 30 minutes? So clocks లో ఇది ఒక రిపీటింగ్ మోడల్ క్వశ్చన్. ఏదో ఒక టైం ఇచ్చి 12:20, 3:30, 4:20 వాట్ ఈస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ మినిట్స్ అండ్ అవర్స్ అండ్ అని అడుగుతుంది. సో ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని మనం ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి? సో మీరు ఇక్కడ బేసిక్గా క్లాక్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ 1:20 ఈజ్ అ టైమ్, వాట్ ఈస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ మినిట్స్ అండ్ అవర్స్. సో మనకు 1:20 టైం అయినప్పుడు హవర్స్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మినిట్స్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సో 1:20 అని అంటే 1 o'clock దగ్గర హవర్స్ హ్యాండ్ విల్ బి పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ 1, మినిట్స్ హ్యాండ్ విల్ బి ఎట్ 12. 1:20 అయినప్పుడు మినిట్స్ హ్యాండ్ విల్ బి ఎట్ 6. సో దిస్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ హవర్స్ హ్యాండ్ అండ్ మినిట్స్ హ్యాండ్. వీటి మధ్యలో యాంగిల్ ఫిగర్ అవుట్ చేయమంటారు. సో ఈ యాంగిల్ని ఫిగర్ అవుట్ చేయడానికి నీకు కావాల్సిన ఒకే ఒక సింగిల్ పాయింట్, ఒక సింపుల్ పాయింట్ ఏంది అది అని అంటే, బేసిక్గా వాట్ ఈస్ ది షేప్ ఆఫ్ ది క్లాక్? It is circle. And what is the angle inside the circle? Everyone knows it is 360 degrees. And clock lo ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి మనకి? 12 అవర్స్ ఉంటాయి. అంటే all 12 hours together is equal to 360. All 12 hours together is making 360 degrees as an angle. If all 12 hours is making 360 degrees as an angle, what is 1 hour angle? 360 by 12. What is 360 by 12? 30 degrees. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 12 o'clock నుంచి 1 o'clock ఇక్కడ యాంగిల్ 30 ఉంటుంది. 1 నుంచి 2 మధ్యలో యాంగిల్ 30 ఉంటుంది. 2 నుంచి 3 మధ్యలో యాంగిల్ 30 ఉంటుంది. 3 నుంచి 4 మధ్యలో యాంగిల్ 30 ఉంటుంది. 4 to 5 యాంగిల్ 30. 5 to 6 like that all 30s together will make 12 into 30 which is 360 degrees. So that is the angle you have to know while you are solving this question. సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో ఏం అడిగిండు? 1:30 వాట్ ఈస్ ది యాంగిల్ అని అడిగిండు. సో మనం ఒకసారి లొకేషన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 o'clock 30 minutes అని చెప్తున్నాడు. సో 12 o'clock దగ్గర మినిట్స్ అండ్ అవర్స్ అని ఇట్లా ఉంటాయి. సో 1:30 అంటే 1 o'clock ఇట్ విల్ బి హియర్. 1:30 అని అంటే మినిట్స్ అండ్ విల్ బి పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ 6. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ 1:30. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వాట్ ఈస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ మినిట్స్ అండ్ అవర్స్ అండ్ అని. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 o'clock నుంచి 6 o'clock వరకు ఎన్ని అవర్స్ గ్యాప్ ఉంది? కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 1, 2, 3, 4, 5. సో నీకు 1 అవర్కి 30 degrees అని తెలుసు. 5 అవర్స్కి ఏమవుతుంది? 5 into 30 degrees ఇట్ విల్ గివ్స్ ఎ టిల్ట్ ఆఫ్ 150 degrees. కానీ ఇక్కడ 1 o'clock దగ్గర హవర్స్ అండ్ 1 దగ్గరనే ఉంటుంది. కానీ when the time is keep moving, this is at 1 o'clock. It won't be stick to 1 kada. It will make some tilt when it is 110, 115, 130. So it will be coming exactly at the midpoint between 1 to 2. 1 to 2 angle enta 30 degrees. So midpoint angle enta 15 degrees. And it will make some tilt. What is that tilt is? Tilt is 15 degrees. ఆ 15 degrees tilt ఏదైతే ఉందో ఆ 15 degrees tilt ని మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. 150 minus 15 which is giving a result as 135. You can mark your answer choice as option 3 here. అర్థమైందా? సో లైక్ దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ మినిట్స్ అండ్ అవర్స్. ఇంకా 30 minutes కాదు ఏదైనా ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎందుకనంటే మీకు 1 hour యాంగిల్ తెలుసు కదా. 1 hour యాంగిల్ ఎంత? 30 degrees.
అంటే 1 minute యాంగిల్ కూడా ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా, ఎందుకంటే 1 hour కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 60 minutes. If 60 minutes is 30 degrees, we can comfortably write 1 minute is 30 by 60, half degree. 1 minute is half degree, 1 hour is 30 minutes, 30 degrees. ఈ 2 points యూజ్ చేసి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. And then there is a question from calendars. The last day of the century cannot be dash. So this is a question given from the calendars, and how to look at the calendar question if you observe. సో క్యాలెండర్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకు క్యాలెండర్స్ మీద ఒక బేసిక్ పాయింట్ గుర్తుంటే చాలు. సో సెంచరీ అంటే విచ్ ఇస్ 100 years. సో సెంచరీ కెనాట్ ఎండ్ విత్, అంటే సెంచరీ అనేది ఏ రోజుతో ఎండ్ అవ్వదు అనేది క్వశ్చన్, చాలా ఇంపార్టెంట్ రిపీటింగ్ మోడల్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్కి మనకు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి. సో ఫస్ట్ 100 years అంటే ఫస్ట్ సెంచరీ మీకు తీసుకుంటే టోటల్ 5 odd days ఉంటాయి. 5 odd days అంటే సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది సెంచరీ, లాస్ట్ 5 odd days అంటే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచరీ ఏమవుతుంది, ఫ్రైడే అవుతుంది. సెకండ్ సెంచరీలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 odd days ఉంటాయి, అంటే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచరీ విల్ బి వెడ్నెస్డే. థర్డ్ సెంచరీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 odd day ఉంటుంది, అంటే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచరీ విల్ బి మండే. అండ్ ఫోర్త్ సెంచరీ విల్ హ్యావ్ 0 odd days, దట్ మీన్స్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచరీ విల్ బి సండే. సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచరీ కెన్ ఎండ్ విత్ సండే, మండే, వెడ్నెస్డే, ఫ్రైడే. But last day of the century cannot end with the remaining days, Tuesday, Thursday and Saturday. Tuesday, Thursday and Saturday. So ikkada manaki ichina question endi, last day of the century cannot end with, last day of the century cannot end with. So Tuesday is a possible answer, and Thursday and Saturday also possible answers. So here as per the options it is Tuesday. You can mark the answer as Tuesday. Let's move on to the next one. So next we are going to see data interpretation questions. సో ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో ఏంటంటే టేబుల్స్ కానీ గ్రాఫ్స్ కానీ ఇస్తారు. సో ఆ గ్రాఫ్స్ని యూజ్ చేసి మన ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటా జస్ట్ టు గెట్ ఎ క్లారిటీ. సో 61 to 65 ఒక పై చార్ట్ ఇచ్చి దాని నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాను. సో మనం అసలు పై చార్ట్ని క్వశ్చన్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని నేను సాల్వ్ చేసి చూపిస్తా, యూ విల్ గెట్ సమ్ క్లారిటీ ఆన్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 61 to 65, 5 questions are based on one pie chart. Another 5 questions are based on another tabular information. And if you exactly observe these 5 questions, they given some instructions, you follow that instruction. Following pie chart shows the number of or percentage of women employees in a company A to F. Study carefully and answer the question from 61 to 65 అన్న. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ABCDEF ఈ కేటగిరీస్ ఇచ్చిండు, అండ్ 20 degrees, 15 degrees, 24 degrees, 9 degrees, అండ్ ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఇవ్వకుండా నెంబర్ ఇచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఒక క్లియర్ పాయింట్, ఎప్పుడైనా సరే పై చార్ట్స్లో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పర్సంటేజెస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 100. సో ఆల్రెడీ 9 ఇచ్చిండు, 9% ఇచ్చిండు, 20% ఇచ్చిండు, అండ్ 15% ఇచ్చిండు, అండ్ 24% ఇచ్చిండు. When you add up all these numbers, what you are going to get? You are going to have 68%. అంటే ఇంకా ఎంత మిగిలింది 100కి? సో టు మేక్ 100 we need 32 more percentage. సో ఆ 32% అనేవి ఈ రెండు సెక్టార్స్ నుంచి కవర్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఆల్ 32% టుగెదర్ విల్ హ్యావ్ సమ్ నంబర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ మనకి ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్. సో 32% is both the sectors together, and both the sectors together in terms of number we can able to say it is going to be 1056. అంటే 32% ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ వాల్యూ ఇస్ 1056. ఇది నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఫస్ట్ పాయింట్. సో దెన్ విల్ లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిండు, క్వశ్చన్ నెంబర్ 62లో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ కంపెనీ డి ఈస్ హౌ మచ్ మోర్ దెన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ కంపెనీ ఈ. సో మళ్ళీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం, కంపెనీ డికి కంపెనీ ఈకి కంపారిజన్ అడుగుతున్నాడు. సో కంపెనీ ఈలో ఎంతమంది ఉన్నారు, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ 462. కంపెనీ డిలో ఎంతమంది ఉన్నారో తెలిస్తే మనం ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. బట్ కంపెనీ డిలో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చిండు, 24% అని ఇచ్చిండు. సో నీకు 24% ఆఫ్ ది టోటల్ పాపులేషన్ చేస్తే వస్తుంది, కానీ టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఇవ్వలేదు కదా క్వశ్చన్లో. సో ఈ 24% ఆఫ్ ది పీపుల్ వాల్యూని నెంబర్ని నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి నేను యూజ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇందాక అనలైజ్ చేసిన పాయింట్ ఏంది, మనం అనలైజ్ చేసింది 32% ఇస్ 1056. ఇఫ్ 32% ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1056, దెన్ వాట్ ఈస్ 24% ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్? దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. సో వాట్ విల్ బి దిస్ 24 డివైడెడ్ బై 32 ఇంటూ 1056. సో 8 3s 8 4s 4 1s 4 2s
8 and 4 6 are 24 and 4 4s are and 4 3s are 12 and 18 plus 1 19 and we can say 3 2 is 6 and 7. So 792 is the number of employees in company D. 462 is the number of employees in company E. How many more antunnadu? Just we need to find out the difference. If you find out the difference, we are getting 330. So you can mark the answer choices option 3, which is 330. So like that, we are having the question based on the data interpretation. And then after data interpretation, again they given the questions on calendars, they given the questions from blood relations, they given the questions from time and arrival, and they given the question from again calendar, how many Saturdays are there, and they given the question from blood relations, and they given a question from arrival, and they given a question from clocks again 5:55 అప్పుడు టైం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, and then they given a question which is related to seating arrangement. Let's take last another question. Anu, Priya, Radha, Janaki, Shruti, Manju sitting in a row. ఎంతమంది ఉన్నారు? 1 2 3 4 5 6 6 మెంబర్స్ ఒక రోలో కూర్చున్నారంట. 1 2 3 4 5 6 and Shruti and Manju are sitting at the center. So ఈ సెంటర్ లో Shruti and Manju are sitting. Anu and Priya are at the ends. అంటే ఇక్కడ అను కూర్చుంటే ఇక్కడ ప్రియా కూర్చుంటది, లేదు అని అంటే ఇక్కడ ప్రియా కూర్చుంటే ఇక్కడ అను కూర్చుంటది. మరి ఏది కరెక్ట్ ప్యాటర్న్ అంటే we'll understand that by taking the other information. Radha is sitting at the left of Anu. So first మనం default గా let's assume all are facing towards north and this is going to be right for them, and if all are facing towards north, this will be the left for them. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రాధా ఈజ్ సిట్టింగ్ లెఫ్ట్ టు అను. మనం ఒకవేళ అనుని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు అను? దిస్ ఇస్ అ లెఫ్ట్. రాధా ఈజ్ సిట్టింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ మనం పర్సన్ ని ప్లేస్ చేయొచ్చా? డెఫినెట్ గా ప్లేస్ చేయలేం. సో దట్ మీన్స్ ద అరేంజ్మెంట్ షుడ్ బి ద సెకండ్ వన్. సో సెకండ్ వన్ అంటే దిస్ విల్ బి ద పాసిబుల్ అరేంజ్మెంట్. వీ హ్యావ్ టు సిట్ ప్రియా హియర్, అను హియర్, దెన్ రాధా will be sitting left to Anu. So Anu ki left side idi. So definitely Radha will be sitting here. Now the question is, who is right of Priya? So Priya is here. What is right side for Priya? This is the right side. Who is left over? Already Shruti and Manju are sitting in the middle, and Radha and Anu are sitting at this side, and Priya right side inkevaru untaru? Left over person Janaki. So you can mark the answer as Janaki. That is question number 73. And similarly question number 74, this is basically funky function symbol notation type. So 5 friends are sitting in a circular arrangement. How many ways it is possible? So 5 friends means, so n elements can be arranged in circular in n minus 1 factorial. If 5 friends are there, they are arranged in 4 factorial. So answer is 24. So that's how we have end up with the question number 75. So then we have communication ability. So let's look at the section B, communication ability. ఈ వీడియో అనేది లెందీ అవడం వల్ల నేను ఈ వీడియోని ఇక్కడ ఆపేస్తున్నా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ దిస్ నెక్స్ట్ వీడియో బేస్డ్ ఆన్ ది కమ్యూనికేషన్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ, జస్ట్ కామెంట్ బిలో. యాజ్ ఐ లైక్ ద వీడియో, వీ నీడ్ ద పార్ట్ 2. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ నెంబర్ ఆఫ్ కామెంట్స్, ఐ విల్ మేక్ ద వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Don't forget to subscribe Maitri Academy channel.